Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. So NECO and GSEX is engaging this youth in a productive way by establishment of red ribbon club across the country as well as Goa. In country there are total 13,000 red ribbon clubs, and in Goa there are 169 red ribbon clubs. The purpose of this red ribbon club to conduct various activities like sporting activities, intellectual activities, social activities, cultural activities, and to engage youth in a productive manner, to give them creative platform. So they are deviant behavior from social activities like bad influence of social media like WhatsApp group, Facebook, whatever they have, and bad inadvertent anti-social advertisement which go. Their attention should be diluted and creative focus should be made into. That's why these activities are going on, and we are promoting by conducting this social activity at the school levels. We have in junior colleges and colleges across the Goa 169 Red Ribbon Club. There are two sets of activities which are going on. One is adolescent education program. Under this education program, we have we annually we spend about 4 lakhs on teachers training, two from each school, and we give them training for sexual education, contraceptive education, mental health, and STI and STI prevention, sexually transmitted infection prevention. Because you see, there are problems of youths we have recognized world over and in India also, like school dropout, then antisocial activity, then addiction, suicidal tendency. These are prevalent in youths. Unless their energy channelized in a better way, and this is a platform we use. Other activity we are doing is the Red Ribbon Club is by conducting of the quiz competition. Annually we conduct, and this year we have a short reel competition, then short film competition. These are being promoted. And last year we conducted. This year this new unique way of Red Run, that is 10-kilometer marathon, and to supplement and for local participation 2 kilometer for general public. This is club day. So this Red Run marathon, short marathon, will be held on 8th October Sunday at Goa Athletic Stadium. The flagging of ceremony will start at 6:30, and it will from the start of the athletic stadium. It will go under the bridge GMC, next to opposite to GMC, right up to that hotel Manipal Hospital is nearby there, international center. From there again it will take, and again it will come back exactly to cover up 10 kilometers at the athletic stadium. These participants and contestants in three categories. We have a male and female category and transgender, because we have a platform for equal opportunity for all sexes and all genders and all type of community people. So first prize is 50,000 cash, second prize is 35,000, third prize is 15,000. Plus will be given medals and certificates to the participant. This will be for participant contest 10 kilometer as well as for 2 kilometers. So for this event, our followed by this invariably ceremony, prize distribution ceremony at around 8 a.m. It will start on, and it may extend as per the process till 11 a.m. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, then Honorable Health Minister Vishwajit Rane ji, and Union Minister for Ports and Shipping Sripad ji, then Tanawade ji, Rajya Sabha member, and our officials, own officials like Health Secretary Mishra ji, Director Health Dr. Geeta, and Dean Bandekar will also attend.
In addition, we will be sending invitation to all the heads of the department, of the various department, to create awareness. Plus, we have, in preparation of this, we have hired a event manager agency for promotion of this. We have onboarded one celebrity, Hema Sarajasai, I believe, and plus advertisement, posters, and all this will go. So, our logo has been already released. I will be happy to share with you the logo which has been released by NACO, given to us by NACO. आणि एंटरटेन करता करता लोकल्स म्हणूया आपण, त्यांना ट्रान्सपोर्ट करणारी म्हणा, परत परत संबंध आला की काय अफेक्शन वाढतं, अफेक्शन वाढलं रिलेशनशिप जातात. एकदा रिलेशनशिप झाल्यामुळे आपण कोणी टेस्ट करून काही रिलेशनशिप करत नाही, असंच होतं आहे. त्यामुळे एखादी जे झालेले होत असेल वाटतं आहे, आणि तसंच होणारच. पण आपण एक्झॅक्टली म्हणजे कोणाचं रिलेशन केलं असं सायंटिफिक स्टडी करू शकत नाही. पण आमच्या अंदाजाप्रमाणे बिकॉज ऑफ दिस ॲक्टिव्हिटीज ओनली मे बी इट इज हाय, अँड दॅट्स वाय वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर. बिकॉज बिहेवियर कोणाचा माणूस कुठल्या वेळी काय करणार हे आपण सांगू शकत नाही. कारण हा बिहेवियर इकडे 4 कोस्टल तालुक्यामध्ये असल्याकारणाने आमचा अंदाज आहे ह्याच बिहेवियरमध्ये फ्रेंडशिप आणि डेटिंग आणि ऑनलाईन याच्यामध्ये ते होऊ शकतं. आणि ऑनलाईन डेटिंग वगैरे ते काय कंट्रोल करण्यासारखं नसतं, फक्त अवेअरनेस करू शकतो आपण. ना आमचें कावन्सिलींग खूब बरें आसता. आमचे कडेन इतकें आमी कावन्सिलींग करता वेगळे वेगळे तरांचे. आमी स्कुलांनी भुरग्यांक, यंग भुरग्यांक कशें कावन्सिलींग करप म्हणजे IC आनी जे प्रोफेशनल आसता, फिमेल सेक्स वर्कर बी आसता, तांकां आमी कोंडम, म्हणजे मॉडर्न सुद्दां आसता, कसो कोंडम घालून कसो यूज करप. म्हणजे आमचें 0 to टॉप पासून HIV प्रिवलन्स आनी ट्रान्समिशन कमी जावपा लागून सगळें करता. पूण कितें आसता, थोडे लोकांचें कितें आसता, थोडे कोंडम घेवन सुद्दां सेक्शुअल एक्टिविटी करपाक तयार आसना. तेंचे वेगळे वेगळे बॅरियर्स आसता, म्हणून थंय सुद्दां आमी कॉन्सन्ट्रेट. पण तुमकां सांगल्या प्रमाणे बिहेवियर कसो आसता, बिहेवियर मनशाचो चेंज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी दोज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहोल बी जे कितें ड्रग एडिक्ट्स बी आसता, तांकां कांय सेन्सीस उरना. कितें जालें की आनी ते चड जर पीक सेक्शुअली प्रोडक्टीव एजीचेर जर आसात, कंट्रोल सामको अंडर इन्फ्लुयन्स भायर वता आनी दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. त्या खातीर आमचे प्रयत्न आसा की हे एक्टिविटी रिस्टेन करपाच्यो. आनी आमचे जे NGO काम ते उस्तिंट करता. आमचे NGO कावन्सिलर पळय आसा न्हू, हे प्रोफेशनल जे कोण आसता लैंगीक संबंद बी दवरता, तांकां डिटेल कावन्सिलींग करता. पूण स्कुलांनी बी कितें जाता, समटायम इट इज कावंटर प्रोडक्टीव, चडूय डिटेल जावं. भुरग्यांक एकदां कोंडम घालो की ताका उत्सुकता जाता, कोंडम कितें हें काडून, कळ्ळें न्हू. म्हणून त्या खातीर आमी तांकां जाय तें, आमचें कल्चर कशें आसा इंडियन, लग्न जावन सेक्शुअल रिलेशनशीप आतां कायदे बिदे चेंज जाल्या, पण वी आर ट्रायींग टू देम, कळ्ळें. चड वचून कावन्सिलींग, डिटेलूय कावन्सिलींग करून जाय तेच वया प्रमाणे किंवा धंद्या प्रमाणे किंवा रिस्का प्रमाणे आमी कावन्सिलींग करता. तितून 150 वॉट 150 पार्टिसिपंट येतले म्हटले नाही. केसीस त्यो कितें म्हटलें तुमी सांगा. पर्संटेज आसा आमचे कडेन, पर्संटेज सांगली. आतां PLHIVs म्हणजे लिव्हिंग विथ HIV आसा न्हू ऑन ट्रिटमेंट, ते 2500 नॉर्थ गोवान आसा आनी 600 सावथ गोवान, कळ्ळें. HIV जे कोण ट्रिटमेंट घेता रेगुलरली, तशें आमचे टील इन्सेप्शन 18,000 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आमकां, कळ्ळें. 18,000 पॉझिटिव्ह म्हूण तितूंचे आमचे जवळ जवळ 7,000 ते 8,000 रजिस्टर जाले ART सेंटर. ते कितें आसा, एकदां पॉझिटिव्ह मेळ्ळे ते खंयचे ट्युरिस्ट आसता, भायले आसता ते वयता, जे कोण लोकल आसता आनी हांगसर आसता ते सेटल घेता ART सेंटर बांबोळे. तितूंचे 5,500 ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें तांकां. तितूंचे 2,000 डिफॉल्ट जाले, मेले, आनी आतां 3,200 ट्रिटमेंट चालू आसा ते ऑन PLHचे. ते नॉर्थ गोवान 2,500 आसा, सावथ गोवान 600 आसा. हे आतां खंयच्या तालुक्यान कितें आसा तो म्हाजे कडेन डिटेल डेटा ना खंयच्या हितूंचो, तुमकां जाय जाल्यार हांव मागीर घेता. पूण पर्संटेज वायज जे पळय तुमकां सांगलें न्हू, फर्स्ट आसा तो मोर्मुगांव. म्हण आतां आमकां बार्देस मेळ्ळा. ते सर्वे प्रमाणे ते चेंज आसता स्टेटस. म्हण
मोर्मुगांव, बार्देस, तिसवाडी आणि सालसेट अशें आसता कळ्ळें. हे चारूय तालुका तो कशें आसा लॉट ऑफ मायग्रेशन, थोडे भायर आसता, थोडे भितर येता. म्हणजे जे जितके लोकां कडेन इंटरेक्शन जाता तितके फ्रेंडशीप वाडटा. फ्रेंडशीप वाडले बेजिकली सेक्शुअल रूट ब्लडान आनी हितून आमचे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल. आनी पेरिनेटल म्हणजे गुरवार बायल्या कडेन मेळटा 4%. कित्याक पॉझिटिव्ह आसा तेच गुरात. तरी सुद्दां आमचे ट्रिटमेंट आतां स्टार्ट केलां गुरवार बायलेचे भुरगें HIV नेगेटीव जावचें हें सुद्दां जाता आतां. आनी गोंयांत गेल्ल्या 2 वर्सां सगळ्यो डिलिव्हरी भुरगीं नितळ HIV नाशिल्लीं जाता.